নিই, আমরা ইনটেক করি। বুঝতে পেরেছো? 6 লিটার অবধি বাতাস আমরা গ্রহণ করতে পারি। তো এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। তো ওরকম তোমরা হিসাব করতে পারবে, যদি 6 মিনিটে হয় তাহলে এরকম করে 24 ঘন্টায় কত মিনিট রয়েছে, আর সেই ভাবে তোমরা কত লিটার তাহলে অক্সিজেন গ্যাস তোমরা নিচ্ছ প্রত্যেক দিনে, সেটাও তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে। তো যাই হোক, তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই কি হচ্ছে, নিঃশ্বাস যে নিচ্ছে, নিঃশ্বাস ছাড়ছে, ইনহেল এক্সেল, এইটা প্রত্যেক মিনিটে কবার হলো? অনেকবার হয়েছে, তাই না? প্রত্যেক 6 মিনিটে কয়বার হয়েছে? 6 লিটার, সরি, প্রত্যেক মিনিটে, মানে পার মিনিটে 6 লিটার অবধি বাতাস গ্রহণ করেছে। এবার বলছে যে ডান ফুসফুস মানে কি? রাইট লাংস। ফুসফুস মানে কি? লাংস, তাই না? তো রাইট ফুসফুস বাম ফুসফুসের চেয়ে একটু বড়। মানে কি বলছে? চলো দেখি। যে রাইট মানে এই দেখো, এখানে কি বলছে? এইটা একটু বড়, তাই না? এখান থেকে এটা একটু বড়। তো বলছে যে একটুখানি বাম বাম ফুসফুসটা চেয়ে ডান ফুসফুসটা অনেকটি বড়। কিসে বড়? আকারে বড়, সাইজে বড়, তাই না? আচ্ছা, তারপর কি বলছে? যে ডান ফুসফুসের মাত্র 3টি লোব রয়েছে, যেখানে বাম ফুসফুসের মাত্র, এরকম টেনিস খেলে, টেনিসও একটা স্পোর্টস, সেই গ্রাউন্ড, যে টেনিস একটা গ্রাউন্ড, সেটা সমান বলছে। মানে মানে ফুসফুসের যেটা পুষ্টির ক্ষেত্রফল, ক্ষেত্রফল বুঝতে পারছো? মোটামুটি একটি পুরোপুরি টেনিস কোর্টের আকারের হয়। কতটা বড় ভাবো। তারপর কি বলছে? যে বিশ্রামে থাকা একজন প্রাপ্তবয়স্ক, মানে একটা রেস্টে থাকা একটি নর্মাল পার্সন, সেটা বলছে যে তখন সেই নর্মাল যে ব্যক্তি, উনি সাধারণত 1 মিনিটে 15 থেকে 18 বার শ্বাস নেয়। মানে আমরা একটা নর্মাল পার্সনের কথা বলছি, নর্মাল ব্যক্তির কথা বলছি। ও নর্মাল ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি হয়? যে 1 মিনিটে 15 থেকে 18 বার শ্বাস নেই আমরা, মানে 1 মিনিটে 18 বা 15 মতো আমরা শ্বাস নিতে পারি নর্মাল মানুষের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে? নর্মাল একটি, মানে নর্মাল কেন বারবার বলছি, কারণ অনেকের কি হয়, অনেকের আস্তমা থাকে, অনেক কিছু শ্বাসের অসুখ থাকে, অসুস্থকর থাকে। তো সেই যদি মানে শ্বাসের কষ্ট হয়, সেরকম যদি রুগী হন, তো তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা ডিফারেন্ট হবে। তখন কিন্তু 15 থেকে 18 হবে না। এই রেঞ্জটা শুধুমাত্র একটি নর্মাল পার্সনের ক্ষেত্রে, একটি নর্মাল একটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে। আচ্ছা, তারপর দেখি যে শরীরের অন্যান্য অংশের থেকে অন্যান্য অংশের সাথে তুলনা করলে মস্তিষ্কের বেশি অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। আমাদের মাইন্ডের, আমাদের যে ব্রেন, ব্রেনে কি রয়েছে? ব্রেন সেলস রয়েছে, তাই না? ব্রেনের কোষ রয়েছে। তো সেই কোষে কি হয়? অনেক মাত্রায় আমাদের অক্সিজেন দরকার পড়ে, বডির থেকেও অনেক মাত্রায় বেশি মাথার দরকার পড়ে। কারণ কি? আমরা সবসময় কি করি? ঘুম থেকে উঠার পর থেকে, ইভেন ঘুমেও আমাদের কি, ব্রেনটা তো স্টপ হয় না, ব্রেনটা তো সারাক্ষণ চলতে থাকে, সারাক্ষণ বডি স্টপ হয়ে যায়, বডি হয়তো রেস্ট হয়ে যায়, ব্রেন কিন্তু রেস্ট হয় না, ব্রেন সারাদিন চলতে থাকে। তো ওর কি, মেশিনটা যদি আমরা সবসময় চালাতে থাকি, তখন কি মেশিনের কি দরকার? আইদার ইলেকট্রিসিটি দরকার পড়বে বা মেশিনের জন্য তেল দরকার পড়বে। সেম আমাদের হিউম্যান বডিতেও এটা একটা মেশিনই, একটা ব্রেনটাই আমাদের একটা মূল মেশিন। আর এটাই সব কিছু ইনস্ট্রাকশন, সব কিছু আদান প্রদান সব এটাই করে, তাই না? তো আমাদের যদি ব্রেইনে ভালো মাত্রায়, মানে একটা সঠিক মাত্রায় অক্সিজেন না পৌঁছায়, কি হবে জানো? অক্সিজেন সেল যেটা, অক্সিজেনের কোষ যেটা, সেটা মরে যাবে। আর সেটা যদি মরে যায় কি হবে? ব্রেন ডেড হয়ে যাবে। ব্রেন ডেড হলে কি হবে? তোমরা, মানে আমরা কেউই বাঁচবো না। আমাদের যদি ব্রেনটা মরে যায়, তো আমরা কি বেঁচে থাকবো? একদমই নয়, তাই না? তো ব্রেনকে বাঁচার জন্য, ব্রেনের সেলসকে বাঁচার জন্য অনেক অনেক মাত্রায় অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে। তো সেটিই বলছে যে শরীরের অন্য অংশ থেকে ব্রেইনে সব থেকে বেশি অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এই দেখো, এটা কি? হিউম্যান ব্রেন, মানুষের ব্রেন। দেখেছো? মানুষের ব্রেন। আর এখানে কি রয়েছে? অনেক অনেক হাজার হাজার কোটি কোটি ব্রেন সেলস রয়েছে, তাই না? ব্রেন সেলস রয়েছে। এবার দেখি কি বলছে। যে আচ্ছা, একটি প্রশ্ন চলে এসেছে, তাহলে সবাই প্রশ্নটা উত্তর করার চেষ্টা করবে। তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা যখন শ্বাস নিই, তখন কি হয়? তখন কি হয়? টাইমারটা স্টার্ট করি। ঠিক আছে? তোমরা সবাই বলো যে আমাদের এ হয়েছে আমাদের বুকের আকার বৃদ্ধি পায়, বি হয়েছে আমাদের বুকের আকার কমে যায়, তারপর কি?
আমাদের শরীর থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যায়, আর ডি হয়েছে বায়ু আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে। কোনটি হবে বলো তো তোমরা, এই চারটির মধ্যে কোনটি হবে? নিচে অপশনস আছে, এ হয়েছে এ এবং বি সঠিক আছে, বি মানে শুধু এ এবং, সময়টা শেষ হলো তাও আমি অপশনসগুলো বলছি, বি হয়েছে এ এবং 4 নম্বর সঠিক আছে, সি বলছে যে 2 এবং 3 সঠিক আছে, আর ডি বলছে যে শুধুমাত্র 2 এবং 4 সঠিক আছে। কোনটি হবে? ইয়েস, ভেরি গুড, তোমরা সবাই করেই দিয়েছো। আমি আবারও বলছি, এটি কি হবে জানো? বি হবে। এ এবং মানে 1 নম্বর, মানে আমাদের বুকের আকার বৃদ্ধি পায় আমরা যখন শ্বাস নিই। একবার তোমরা সবাই আমার সাথে প্র্যাকটিক্যালি করে দেখো যে আমরা যখন করে শ্বাস নিলাম কি হলো, আমাদের বুকের সাইজটা বড় হয়ে গেল। আবার 4 নম্বর সঠিক বলছে যে বায়ু আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে। শ্বাস যখন নিই কি হয়, অক্সিজেন ঢোকে কোথায়, ঢুকে লাংসে, লাংস মানে ফুসফুস, তাই না? তো এই দুটোই সঠিক। আচ্ছা, তাহলে এবারে চলি, আর কি রয়েছে দেখি। আচ্ছা, তো এটা বলছে যে অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া। এবার পড়ি চলো যে অন্যান্য আরো কিছু রয়েছে প্রাণীরা, তাই না? আমরা অনেক কিছু প্রাণী দেখলাম, কি কি দেখলাম? টাইগার দেখলাম, ডিয়ার দেখলাম, কুকুর দেখলাম, বেড়াল দেখলাম, মানুষ দেখলাম, হাতি দেখলাম, শেষ নেই, অনেক কিছু দেখলাম। বাট এবার আর একটুখানি দেখি যে আর কি কি আছে, আর কি কি অন্যান্য অন্যান্য আর কি কি প্রাণীরা আছে, এবং তাদের মধ্যে মানে শ্বাস প্রশ্বাসন কি করে হয়। হাতি, হাতির কিভাবে হয় বলো তো? এটা কি হাতি, তাই না? এটা হাতি। এবার এটাতে কি হয়? এবার সিংহ, এটাতে কি হয় বলো তো? এইগুলোতে কি হচ্ছে, কত সুন্দর সিংহটা হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। এবার এটা কি? ক্র, তাই না? এটা কি ক্র? আচ্ছা, মানে কাক। এবার এদের মধ্যে কি হবে? এটা কি? ব্যাং। এদের মধ্যে কি হবে বলো তো? এদের মধ্যে, এবার এটা কি? এটা কি? একটি রেপটাইল এবং একটি কি, এ টাইপ অফ লিজার্ড অনলি। এটা রক্ত খায় যে বলে না, রক্তচুষি, এই টাইপকে বলে। এটা কি? সাপ। এবার এদের মধ্যে কি হচ্ছে প্রশাসনটা সেটা দেখি, যে হাতি, সিংহ, গরু, ছাগল, ব্যাং, টিকটিকি, সাপ এবং পাখিদের মতে প্রাণীদের বুকের গ্রহণ, মানে বুকের গ্রহণ মানুষের মতোই ফুসফুস থাকে। মানে বলছে যে এদের ক্ষেত্রে কি হয় জানো, এরা আমাদের মতনই শ্বাস প্রশ্বাসন নেয়। মানে এদেরও লাংস রয়েছে এবং লাংসের সাহায্যেই ওরা রেসপিরেশন মানে শ্বাস প্রশ্বাসন নিতে পারে। বুঝেছো? এরা আমাদের থেকে ভিন্ন নয়। এরা যেরকম শ্বাস নেয় সেম আমরাও ওই রকমই শ্বাস নিই। কি ধারা? ফুসফুসের ধারা, তাই না? লাংস দিয়েই আমরা শ্বাসটা নিই। এবার বলছে যে প্রাণীরা কিভাবে শ্বাস প্রশ্বাসন নেয়। কিভাবে শ্বাস প্রশ্বাসন নেয় কি বলেছিলাম আমি? কি পড়েছিলাম? লাঞ্চ দিয়ে, তাই না? বাট অন্যান্য অন্যান্য যেগুলো রয়েছে, যেমন তিমি মাছ, ডলফিন, এরা কিভাবে শ্বাস নেয়? এরা শ্বাস নিচ্ছে হচ্ছে কি দিয়ে জানো? নস্ট্রিলস দিয়ে। কি পড়েছিলাম? নস্ট্রিলস দিয়ে, তাই না? ওদের মাথার উপর, মস্তিষ্কর উপর একটা এরকম করে হোলস থাকে, সেখান থেকে ওরা শ্বাস নেয়। এবার শ্বসন দেখি কি রয়েছে। এবার এটা কি? লিখাই রয়েছে, এটা কি? আরশোলা, ককরোচ, তাই না? এবার এটার ক্ষেত্রে অনেকটা ইন্টারেস্টিং ভাবে ওরা কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসন নেয়। কারণ জানো কি? কি হবে কারণ? কারণ ওদের মধ্যে ফুসফুস নেই, ওদের মধ্যে লাংসই নেই। তাহলে ওরা কিভাবে শ্বাস প্রশ্বাসন নেবে? কিছু একটা তো প্রসেস থাকতে হবে না, নয়তো ওরা তো বেঁচে থাকতে পারবে না। তো চলো দেখি, এটা কি জানো? এটা একটা স্কেলিটাল স্ট্রাকচার নেওয়া হলো। স্কেলিটাল স্ট্রাকচারটাকে এবার দেখি কি বলছে, যে আরশোলার শ্বসনতন্ত্রে ট্রেকিয়ার তন্ত্র নামে একটি নির্দিষ্ট তন্ত্র থাকে। ওদের ওদের যে শ্বাস প্রশ্বাসনটা হয় সেটা ট্রেকিয়াল সিস্টেম বলে, ট্রেকিয়াল তন্ত্র, ট্রেকিয়াল ট্রেকিয়াল সিস্টেমে হয়। ট্রেকিয়াল সিস্টেমটা কি সেটা দেখি। আচ্ছা, তো বলছে যে ট্রেকিয়াল তন্ত্রের মধ্যে রয়েছে স্পিরাকল এবং ট্রেকিয়া। স্পিরাকলস রয়েছে, স্পিরাকলস রয়েছে মানে কি বলতো? এই দেখো, এইটাতে রয়েছে, এই দেখো, এটাতে না অনেকগুলো স্পিরাকলস আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ স্পিরাকলস, এগুলো সব কি? একটি ওপেনিং, একটি গর্ত, এবং সেখান থেকেই ওরা শ্বাস নিতে পারে, শ্বাস ছাড়তে পারে। ওদের কতটা হোল দেখেছো? আমাদের শুধু নাক আছে আর দুটোই হোলস আছে, বাট এদের দেখো কতটি হোলসের সাহায্যে ওরা, কতটি গর্ত সাহায্যে ওরা শ্বাস নিতে পারে, শ্বাস ছাড়তে পারে অনেক বেশি মাত্রায়। তাহলে ওরা কার্বন ডাই অক্সাইড রিলিজ করছে কেন? কারণ ওদের
অ্যামাউন্টটা বেশি হয়ে গেছে, কারণ ওর ওপেনিংস গুলো অনেকগুলো, তাই ওরা একসাথে যখন ছাড়ে অনেক বেশি মাত্রায় ছাড়ে। বুঝতে পেরেছো? এবার পড়ি চলো কি আছে, যে আরশোলার দেহে 10 জোড়া শ্বাসযন্ত্রের ছিদ্র থাকে, যাকে স্পিরাকল বলে। 10 জোড়া, চলো আমরা দেখি, এখানে 10 জোড়া রয়েছে, ঠিক আছে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, এরকম 10 জোড়া রয়েছে যেটা দিয়ে ওরা শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে। এবার চলো দেখি, এই দেখো কি, এই যে হোলস, এই যে গর্ত, যেটা যেখান থেকে ওরা শ্বাসটা ছাড়ে, সেটাকে বলেছিলাম স্পিরাকল। আর এটাই লেখা আছে স্পিরাকল এইগুলো জায়গাকে বলে। এবার প্রশ্ন যদি আসে পরীক্ষায়, স্পিরাকল কোন জায়গার অংশটাকে বলে, বা কোন প্রাণীদের মধ্যে হয়, সেটা বলতে পারবে তো সবাই? পারবে তো? হ্যাঁ, তো চলো আমরা দেখি কি বলছে, যে স্পিরাকলকে স্টিগমাটাও বলে, মানে স্টিগমেটা বলে, এটা একটা ইংলিশ ওয়ার্ড স্টিগমেটা, সেটাও আমরা বলতে পারি স্পিরাকলকে। তো যদি স্পিরাকল না বলে পরীক্ষায় বলে যে স্টিগমাটা কাকে বলে বা কাদের মধ্যে থাকে, তো তোমরা আশা করি বলতে পারবে এবারে। ভেরি গুড। এবার চলো দেখি যে এটাকে কি বলছে, থোরাসিক অঞ্চল, এটা থরাক্স অঞ্চলটা উপরিভাগে হয়। থরাক্স অঞ্চলে 2 জোড়া থাকে, এই দেখো, এটাতে কি থরাক্স রিজন, এটাতে 2 জোড়া এরকম আছে, এটাতে 2 জোড়া রয়েছে, ঠিক আছে, এটা উপরের অংশটা, এই তো লেখাই আছে থরাক্সে 2 জোড়া রয়েছে, থরাক্স স্পিরাকল। আচ্ছা, তারপর পেটের অঞ্চলে 8 জোড়া থাকে, উপরে 2 জোড়া থাকে, পেটের অংশতে 8 জোড়া থাকে। চলো গুনি আমরা, 1 2 3 4 5 6 7 8, দেখেছো 8 জোড়া রয়েছে। এবার এখানে কয় জোড়া রয়েছে, মানে এক সাইডে 8 জোড়া আর এক সাইডে 8 জোড়া, এই দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8, দেখেছো এইদিকে 8টা রয়েছে আর এইদিকেও রয়েছে 8টা, টোটাল 16টা রয়েছে, ঠিক আছে। প্রশ্ন এরকমও করতে পারে যে টোটাল কয়টি রয়েছে, জোড়া নাও বলতে পারে, টোটাল কয়টি রয়েছে, 16টা, কোথায়, পেটের অংশতে, অ্যাবডোমিনাল এরিয়াতে। আর যদি বলে কয় জোড়া রয়েছে, 8 জোড়া, জোড়া মানে 8 × 2 16। এবার চলো দেখি আর কি রয়েছে, যে স্পিরাকল গুলি শরীরের ভিতরে শ্বাসনালী টিউবের সাথে সংযুক্ত থাকে। স্পিরাকলস যেগুলো, এই যে স্পিরাকলস, এই যে এগুলো স্পিরাকলস না, এগুলো স্পিরাকলস বলেছি, এগুলো কি, এগুলো এই যে টিউবস, এগুলো টিউবসের সাথে একত্রিত হয়ে থাকে। আর এই টিউবসে দেখো, এটা ওপেনিং আছে, এই দিক দিয়ে কি ঢুকছে, অক্সিজেন, আর অক্সিজেন এই ওপেনিং এর দিকে ঢুকে কোথায় যাবে, টিউবের দিকেই তো যাবে, তাই না, এই টিউব, তাই তো এতগুলো টিউবস রয়েছে, 8টা ওপেনিং রয়েছে, 8টা ওপেনিং এর 8টা। তো স্পিরাকল গুলি শরীরের ভিতরে শ্বাসনালী টিউবের সাথে যুক্ত থাকে, স্পিরাকলস গুলো একসাথে একসাথে করে টিউবের সাথে যুক্ত হয়ে এই যে শ্বাসনালীর সাথে ওরা একত্রিত হয়ে ওরা রেসপিরেশনটা করতে পারে। দেখেছো কতটা ইন্টারেস্টিং এটা। আচ্ছা, তারপর বলছে যে এই কাঠামোগুলি শরীরের সমস্ত অংশে অক্সিজেন বহন করে, এবং এই কাঠামোগুলোই কি করে, শরীরের সমস্ত অংশে কি করে অক্সিজেনটা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে। কিসের কি করে, কারণ ওরা স্পিরাকলের থ্রুতে তো ঢুকেছে, তারপর শ্বাসনালীতে ঢুকেছে, ঢুকে পুরো গোটা বডিতে ওরা ডিস্ট্রিবিউট করতে পেরেছে কি, অক্সিজেন। বুঝতে পেরেছো কিভাবে, এই স্পিরাকল দিয়ে ঢুকে, এই শ্বাসনালী দিয়ে, আর এই টিউবটাকে ইউজ করে, শ্বাসনালী যে টিউব সেটাকে ইউজ করে, সেটা থ্রুতে ঢুকেছে। বুঝতেই পারছো, এটা মানুষের মধ্যে শ্বাসনালীর দিকেই হয়, এদের মধ্যেও সেম, কিন্তু ওদের স্পিরাকলস দিয়ে হয়, আর বাকি ব্যাপারগুলো সব সেম মানুষের মতনই। আচ্ছা, পদ্ধতিটা কি দেখি তো, এই দেখো, এতক্ষণ থেকে যা বলছিলাম এটাই বলছে, যে এখানে দেখেছো কি সুন্দর, কতটা কতটা ওপেনিং এর থ্রুতে ওরা অক্সিজেন পাচ্ছে, কতটা ওপেনিং এর দিকে ওরা অক্সিজেন পাচ্ছে। তো বলছে যে অক্সিজেন সমস্ত বায়ু শ্বাসনালী টিউবের মধ্যে স্পিরাকলের মাধ্যমে প্রবেশ করে শরীরের কোলাকে, মানে শরীরের বাকি সেলস যেগুলো রয়েছে সেগুলো জড়িয়ে পড়ে এবং শরীরের প্রতিটি কোষে পৌঁছে দেয়। বায়ু থেকে অক্সিজেন খাদ্য থেকে শক্তি মুক্তির জন্য ব্যবহার করা হয়। মানে বায়ু থেকে যেটা আমরা অক্সিজেন পাচ্ছি, বায়ুর তো অক্সিজেন, তাই না, তারপর খাদ্য থেকে যেটা শক্তি পাচ্ছি সেগুলো ওরা ব্যবহার করে। বুঝেছো, এরা কি করে, এগুলো সব বায়ু থেকে অক্সিজেনের সব
খাদ্য থেকে শক্তি এগুলো ওরা ব্যবহার করে। এবার বলছে যে নিঃশ্বাস ছাড়ে, মানে এক্সহেল কি করে হয়, ইনহেল শ্বাস নি, এক্সহেল শ্বাস ছাড়ি। তো এক্সহেলে কি হয় যে কার্বন ডাই অক্সাইড স্পিরাকলের মাধ্যমে নির্গত হয়। এবার কার্বন ডাই অক্সাইড স্পিরাকলের মাধ্যমেই বেরোয়, স্বাভাবিক। কারণ ওরা আমরা কি করি শ্বাস নিই, সেটাও আমরা নাক দিয়েই নিই, শ্বাস ছাড়িও নাক দিয়ে, সেটা ঠিক আছে। তো এরাও সেম, একটা ওপেনিং দিয়েই ওরা শ্বাস নেয়, আবার সেম ওপেনিং দিয়েও শ্বাস ছাড়ে। মুখ দিয়েও আমরা ছাড়তে পারি, কিন্তু নর্মালি আমরা নাক দিয়ে নিই, নাক দিয়েই ছাড়ি, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর বলছে যে আরশোলায় কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রধান পরিমাণ কিউটিকেলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, কিউটিকেলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এবার দেখি তো কিউটিকেলটা কি, কোন জায়গাটা, এই যে বাইরের যে অংশটা, বাইরের যে বর্ডারটা, সেটিকে কি বলে জানো, কিউটিকেল। আবার হিউম্যানেও আছে কিউটিকেল, নেইলস, আমাদের নেইলসেও রয়েছে কিউটিকেল। বলে না অনেকে নেইলস কিউটিকলসটা শুকিয়ে গেছে, হ্যাঁ না তেনা, তো এটাকেও কিউটিকলস বলে। অ্যাকচুয়ালি কিউটিকেলটাই ব্যাপারটাই হয়েছে যে একটা আউটলাইন, আউটলাইন। তো আচ্ছা, বলছে যে আরশোলা কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রধান পরিমাণ কিউটিকেলের মাধ্যমে ছড়িয়ে যায়। এবার এই যে এইখানে ওরা কার্বন ডাই অক্সাইডটা এখানে থ্রুতে রিলিজ করতে পারে। হেমোলিম্ফ, হেমোলিম্ফটা কি? তোমরা কি কোনোদিনও দেখেছো যে আরশোলাকে যদি তুমি মেরে ফেলো বা মুচড়ে দাও, কোনোদিন আরশোলা থেকে রক্ত পেয়েছো, রক্ত দেখতে পেরেছো? না, তাই তো, কোনোদিন দেখেছো আরশোলা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে? না, তাই না? কারণ কি জানো, আরশোলার যে গায়ে যে রক্তটা থাকে সেটা হয়েছে কি জানো, কালারলেস। আরশোলার গায়ের রক্তটা হয়েছে ট্রান্সপারেন্ট ইন কালার, তুমি চোখে দেখতেই পারবে না, এটা একদম জেলির মতো বেরোয়। বুঝতে পেরেছো? তাই ওদের শরীরে হেমোগ্লোবিনই থাকে না। আমাদের শরীরে যে রক্তের কালারটা লাল হয়, এটা কেন হয়? কারণ ইন প্রেজেন্স অফ হেমোগ্লোবিন থাকে। বাট এদের ক্ষেত্রে হেমোলিম্ফ সেটা থাকে না, তাই ওদের ব্লাডের কালারটা কালারলেস হয়। যেমন উদ্ভিদের মতো, গাছকেও কাটলে দেখবে কোষ বেরোয়, এটা কিন্তু গাছেরই রক্ত, কিন্তু এটা কালারলেস থাকে, তাই আমরা বুঝতে পারি না যে গাছেরও রক্ত বেরোয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো বলছে যে হেমোলিম্ফ, বলছে যে আরশোলার রক্ত কোষের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময়ে জড়িত। মানে গ্যাসীয় বিনিময় মানে কি জানো, যে হেমোলিম্ফ যেগুলো রয়েছে এগুলো কিসে জড়িত হয়েছে, কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য ওরা জড়িত রয়েছে। আচ্ছা, এটা জেনে রাখো, এটা আমি বলেইছি যে কালারলেস থাকে। হেমোগ্লোবিন অভাবে আরশোলার রক্ত বর্ণহীন থাকে, মানে কালারলেস থাকে ইন অ্যাবসেন্স অফ হেমোগ্লোবিন। আর ইন প্রেজেন্স অফ হেমোগ্লোবিনে কি হতো, কালারটা লাল হয়ে যেত, যেটা আমাদের মধ্যে হয় বা অন্যান্য যেগুলো প্রাণীরা রয়েছে, কুকুর, বিড়াল, হাতি, ছাগল, গরু, এদেরও সেমই হয়। এবার তাই আরশোলার রক্তকে হেমোলিম্ফ বলা হয়, তাই এদেরকে হেমোলিম্ফ বলে। এবার যদি প্রশ্ন আসে যে হেমোলিম্ফ কাকে বলে এবং কেন বলে, কাকে বলে, ককরোচকে বলে। কেন বলে? কারণ ওদের রক্তটা মানে ওদের রক্তহীন থাকে, মানে রক্ত বর্ণহীন থাকে, কালারই থাকে না রক্ততে, তাই রক্তহীন নয়, রক্ত থাকে বাট এটা কালার থাকে না, তাই ওদেরকে হেমোলিম্ফ বলে। বুঝতে পেরেছো এটা? তাহলে এই প্রশ্নটার উত্তর করার সবাই চেষ্টা করো তাহলে, যে তেলাপোকার শরীরে ছোট্ট ছিদ্র ডাকল, মানে এটাকে ছোট্ট যেটা ছিদ্র পোর্স রয়েছে, যেটা বললাম না অনেকগুলো ওপেনিংস রয়েছে, এটাকে কি বলে? এ হয়েছে গর্ত, বি হয়েছে ছিদ্র, সি হয়েছে স্টার্স, আর ডি হয়েছে স্পিরাকল। কি হবে? সবাই উত্তর করেই দিচ্ছে, বাট যারা এখনো করেনি একটুখানি ভেবে বলো কি হবে। এ হবে, না বি হবে, না সি, না ডি? কি শুনেছো এতক্ষণ ধরে আমি যে বললাম যে আরশোলার ওপেনিংস থাকে আট জোড়া, মানে সরি 2 জোড়া, 8 জোড়া, হ্যাঁ, 8 × 2, 16টা। তো এটাকে কি বলা হয়? সময়টা সমাপ্ত হয়ে গেছে, আর এটাকে কি বলা হয় বলতো? স্পিরাকল বলা হয়। এটাই আমি পড়িয়েছিলাম যে অনেকগুলো ওপেনিংস যে এরকম ডট 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 করে ওপেনিংস থাকে, সেগুলোকে স্পিরাকল বলা হয়, তাই না? ক্লিয়ার আছে তোমাদের সবাই? যে এই প্রশ্নটা আসলে তোমরা সবাই আশা করি এবার করতে পারবে।
এবারে দেখি কি রয়েছে, এটা কি, এটা কি, এটা লিখাই রয়েছে, এটা কি, এটি হচ্ছে খেচো। খেচো মানে আর্থওয়ার্ম। আর্থওয়ার্মের ক্ষেত্রে কি হয় দেখি আমরা, দেখেছো এটা কি, এটা একটি আর্থওয়ার্ম। এটাকে যদি আমি একটু জুম করে দেখি, তো এটা দেখি এটা ওরা কিভাবে রেসপিরেশন করে। ওরা কি করে করে, ওদের না মুখ আছে, না চোখ আছে, না কান আছে, না কি, কিছুই নেই, তো ওরা কি করে করে রেসপিরেশন? ওদের তো কিছু তো থাকতে হবে না, ওরা কি করে দেখি তো, ওরা কি ইউজ করে? ওরা কি করে জানো, ওরা নিজের স্কিনটাকে ইউজ করে। ব্যাঙের মতো, ব্যাঙও কি করে, ওদের স্কিনটাকে ইউজ করে। মাছে, তিমি মাছে নস্ট্রিলস ইউজ করে। মানুষেরা আমরা নাক, এইগুলো ইউজ করি, কিন্তু আর্থওয়ার্ম, তারপর কি ফ্রগ মানে ব্যাঙ, এরা স্কিনকে ইউজ করে, স্কিনের থ্রুতে ওরা রেসপিরেশন করে। এবার স্কিনটাকে এখানে একটু জুম করে দেখালো, এখানে কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা তাহলে? দেখো যে খেচো তাদের ত্বক দিয়ে শ্বাস নেয়। এটাই আমি বললাম যে খেচো কি করে করে, স্কিন দিয়ে, থ্রু দেয়ার রেসপিরেশন ইন আর্থওয়ার্ম দ্যাট টুক রেসপিরেশন উইথ দ্য হেল্প অফ স্কিন, মানে স্কিনের সাহায্যে। তো এটির ছোট ছিদ্র সহ পাতলা এবং আর্দ্র ত্বক রয়েছে, মানে একটু ছোট ছিদ্র একটা থাকবে, কারণ স্কিন তো আমাদের একদম প্লেন হয় না, আমাদের দেখবে লোম ওঠে তো এরকম করে, আবার এটাতে কিছু একটা লোম থাকে, তাই না? তো মানে কি, লোম কোথায় থেকে গজিয়েছে? ছিদ্র আছে বলে তো, পোর্স আছে বলে তো, ওপেনিংস আছে বলে তো, তাই তো আমরা ঘামি। তো সেম এরকম এই আর্থওয়ার্মের ক্ষেত্রে ওদেরও পোর্স রয়েছে, সব অ্যানিমেলসেরই পোর্স থাকে, তাই না? আচ্ছা, তো এই পোর্সের থ্রুতেই ওরা, মাধ্যমেই ওরা শ্বাস প্রশ্বাসন নিতে পারে। এবার বলছে যে এইভাবে এটি তার পুরো শরীরের পুষ্টি দিয়ে শ্বাস নেয়। এইভাবে ওরা কি করে, ওরা নিজের শরীর দিয়ে ওরা শ্বাস নেয়। এবার এটা কি বলেছিলাম, ব্যাং। এটা কি, এটি একটি ব্যাং, তাই না? এবার ওরা কি করে করে, কি বলেছিলাম আমি একটু আগে, ওরাও কি করে, ওদের নিজের স্কিনটা ইউজ করে, তাই না? এই দেখো এটা কি, এইটি দেখো অক্সিজেন কিভাবে ঢুকছে স্কিনের মধ্যে। এখানে কি রয়েছে, ওপেনিং রয়েছে, তাই না? এখানে স্কিন মানে এখানে অক্সিজেনটা ঢুকছে, আর এইদিকে আরেকটা পোর্স দিয়ে ওরা কার্বন ডাই অক্সাইডটা রিলিজ করছে। বুঝতে পেরেছো যে ওরা ওদের স্কিন দিয়ে রেসপিরেশন, শ্বাস প্রশ্বাসনটা নেয়, আর ওরা কি করে, অক্সিজেনটা এই হোল দিয়ে ঢোকে, আর আরেকটি হোল দিয়ে CO2 মানে কার্বন ডাই অক্সাইডটা বের হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছো? তো ব্যাঙের তাদের ত্বকের মানে স্কিনের মাধ্যমে শ্বাস নিতে পারে, যা অর্ধ এবং পিচ্ছিল, মানে এটা হচ্ছে ওদের স্কিন দিয়েই ওরা নেয়, যাকে ত্বকের শোষণ বলা হয়, আর এটাকেই বলে যে স্কিনের রেসপিরেশন, এইটাকেই বলা হয়। এবার আরেকটি প্রশ্ন চলে এসছে, প্রশ্নটা হচ্ছে যে নিচের কোন প্রাণী তাদের মাধ্যমে শ্বাস নেয় ত্বক এবং ফুসফুস দিয়ে? তো এইটা নিচের কোনটি হবে? এ হয়েছে মাছ হবে, না বি হয়েছে সাপ, না সি হয়েছে ব্যাঙ, না ডি হয়েছে খেচো? কোনটি হবে বলো তো, কি হবে? টাইমারটা অন করলাম, এবার বলো কি হবে। নিচের কোনটি কিন্তু স্কিন দিয়ে মানে ত্বক দিয়ে কিন্তু ইয়েটা করে, শ্বাসটা নেয়। বলছে নিচের কোন প্রাণী তাদের মাধ্যমে শ্বাস নেয় ত্বক এবং ফুসফুস? কোনটি হবে বলো তো, কি হবে? ত্বক মানে স্কিন এবং ফুসফুস কি, কোনটা হবে? নাম্বার কি হবে? 5, 6, 4, 3, 2, 1। সময় সমাপ্ত হলো। আর এটির উত্তরটা কি বলো তো, সবাই করতেই পেরেছে, কি হবে? সি হবে, ব্যাং, তাই না? ব্যাংরাই কি করে, ত্বক দিয়ে শ্বাস নেয়, তাই না? এবার এটা কি বলতো, এটি একটি ফিশ, এটি একটি মাছ, তাই না? এবার ওরা কি করে করে বলতো, এটা কি রয়েছে, আঁশ। আঁশ, এটা কি, ওদের মধ্যে আঁশ থাকে, তাই না? যেটা আমরা ছাড়িয়ে মানে রান্না করার সময় খাই। তো এই আঁশটা কি, যে জলের নিচে শ্বাস নেওয়া, মানে এই শ্বাস, মাছটা জলের নিচে শ্বাসটা কি করে নেয় সেটা দেখি, যে জলের নিচে প্রাণীরা কিভাবে শ্বাস নেয়। তোমাদের কি মনে হয়, আমি কি পড়িয়েছিলাম আগামী দিনে?
যে মাছ কিভাবে শ্বাস নেয়। কিভাবে নেবে বলো তো, একটু ভেবে বলো কিভাবে নেবে। উইথ দ্য হেল্প অফ, কি পড়িয়েছিলাম, উইথ দ্য হেল্প অফ গিলস, তাই না? গিলস মানে এই জায়গাটা, গিলস, গিলস দিয়ে ওরা, মানে ফুলকা মানে গিলস, ইংরেজিতে গিলস। ফুলকা হলো ত্বকের অভিক্ষেপ। এটা হয়েছে, এই দেখো, দেখেছো, দু সাইডে দুটি গিলস রয়েছে ওদের, মানে ফুলকা। এবার দেখো কি হচ্ছে, কার্বন ডাই অক্সাইড রিলিজ করছে ফুলকা দিয়ে, আর ওরা মানে ওয়াটারে যে O2 আছে, অক্সিজেন, সেটা ওরা নিচ্ছে, আর কার্বন ডাই অক্সাইডটা ওরা রিলিজ করছে। মুখ দিয়ে জল শরীরে প্রবেশ করে এবং ডানা দিয়ে বের হয়। দেখেছো, ডানা দিয়ে মানে গিলস দিয়ে, গিলস দিয়ে কিভাবে বের হলো, আর মুখ দিয়ে কিভাবে জল শরীরে প্রবেশ করলো। দেখেছো, শরীরে প্রবেশ করলো কি দিয়ে, গিলস দিয়ে, মুখ দিয়ে ঢুকলো। O2 মানে অক্সিজেন ঢুকলো মুখ দিকে, আর বেরোলো কি, গিলস দিয়ে, মানে ফুলকা দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড। তো বলছে যে ফুলকাগুলি গ্যাসের আদান প্রদানের জন্য রক্তনালীগুলির সাথে ভালোভাবে সরবরাহ করে। মানে কি বলতো, ফুলকাগুলি মানে কি, মানে এই যে গিলস গুলো, এগুলো কি করে যেন গ্যাসের যে আদান প্রদান, এই যে এই অক্সিজেন ঢুকছে, কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোচ্ছে, এটা একটা তো আদান প্রদান হচ্ছে না, এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেস হচ্ছে। তো তো এটাই বলছে যে এইটা রক্তনালীর সাথে ওরা জড়িত হয়ে এই কর্মটা করতে পারে, কাজটা ফ্লুয়েন্টলি করতে পারে, একের পর এক ওরা করতে পারে। আরো জানো, আরো জানতে কি হবে দেখি। তিমি এবং ডলফিন, দেখতে পাচ্ছ এরা কি, এটা কি, এটা একটা ডলফিন, তাই না? ডলফিন এবং তিমি জলের পুষ্টি আহ, আহ, পৃষ্ঠে উঠে আসে। পৃষ্ঠে মানে কি, সারফেসে, একদম উপরে। কেন? কারণ ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে শ্বাসটা নেয় বাতাস থেকে, মানে ওই এনভায়রনমেন্ট থেকে। ওরা জলের উপরে উঠে শ্বাস নেয়, তারপরে জলে আবার ডুবে যায়। বুঝতে পেরেছো? তো বলছে যে তিমি এবং ডলফিন প্রায় জলের পৃষ্ঠে উঠে আসে, মানে উপরে উঠে আসে। এমন কি উপরের দিকে যাওয়ার সময় তারা কখনো কখনো জলের ফোয়ারা ছেড়ে দেয়। কেন তারা এমন করে? তোমরা কি দেখেছো কোনোদিনও যে তিমি মাছ দেখেছো যে এরকম করে ফোয়ারা ফেলে দেয়, এরকম করে ফুস করে ফোয়ারা বের করে, তারপরে আবার নিচে চলে যায়? এটা কি করে করে, বা এটা কেন করে? এটাকে কাউকে ইমপ্রেস করার জন্য তো করছে না, এটা ওরা নিজেই করে কোনো একটা কার্যর জন্য। কি কার্য? যাতে ওরা রেসপিরেশন করতে পারে, ওরা শ্বাসটা নিতে পারে, তাই না? তো শ্বাস বাতাসে পাবে, ওরা কিন্তু উপরে শ্বাস নিতে পারে আরামসে, উপর থেকে ওরা নিচে তারপর শ্বাসটা ছেড়ে দিতে পারে। তিমি এবং ডলফিন বলছে যে স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী, এবং ফুসফুসে বাতাস প্রেরণ করে। আর ওরা কি করে, ফুসফুসে বাতাসটি প্রেরণ করে। তারা তারা তাজা বাতাস, মানে একদম ফ্রেশ যেটা, বাতাস মানে এয়ার, ফ্রেশ যেটা এয়ার, সেটা শ্বাস প্রশ্বাসন নেয়। মানে ওরা উপরে এসে ফ্রেশ যেটা এয়ার সেটা নেয়, এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দেয়। এবং কি করে, ওরা উপরে এসে শ্বাসও নেয় আর কার্বন ডাই অক্সাইডটা বেরও করে দেয়। এবার চলো তাহলে আরেকটি প্রশ্ন করা যাক, প্রশ্নের সময়। আর প্রশ্নটা হচ্ছে যে মাছের ফুলকা হলো শ্বাসযন্ত্রের অঙ্গ। এটা কি অঙ্গ, না কি হবে সেটা বলো। ফুলকা হলো নিচের কোন কোন অংশের অনুমান? একটা হয়েছে নস্টল, তারপরে হয়েছে, এটা হয়েছে নস্টনল, তারপরে হয়েছে খাদ্যনল, তারপরে হয়েছে স্টার্ট, আর হয়েছে মুখ। কোনটি হবে বলো তো, যে মাছের ফুলকা সেটি কোনটি হবে? আচ্ছা, প্রশ্ন টাইমারটা স্টার্ট করলাম। এবারে বলো কি হবে। মাছের ফুলকা হলো শ্বাসযন্ত্রের অঙ্গ, কোনটি হবে? সময় আছে এখনো, ভালো করে ভেবে বলো যে ফুলকা হলো নিচের কোন অংশের অনুমান। এ, বি, সি না ডি, কোনটি হবে বলো তো, কোনটি হবে? 11, 10, সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। 7, 6, 5, 4, 2, 1, সময় সমাপ্ত হলো। আর উত্তরটি হয়েছে কি জানো, স্টার্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা এবারে চলো আর দেখি কি রয়েছে। আচ্ছা, এবারে হবে যে
আচ্ছা, এখানে আমি যে একটা পড়িয়েছিলাম যে শ্বসনের একটি পড়িয়েছিলাম যে আরশোলা, সেটা একটু ডিফারেন্ট কেন জানো? কারণ কি রয়েছে এদের মধ্যে, ট্রেকিয়াল সিস্টেম যেটা, এই যে যেটা স্কেলিটাল সিস্টেম সেটি কিন্তু ছিল। মানে মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু কি হয়েছে, কি হয় যে আমরা শ্বাস নাক দিয়ে নিই, ঠিক আছে? আর ওদের ক্ষেত্রে বা অন্য যদি গরু বলো, বিড়াল বলো, ছাগল, ওরাও কি করে, নাক দিয়েই নেয় বা ফুসফুসের হেল্পেই ওরা শোষণটা করতে পারে। কিন্তু ওরা কি করে, ওরা দেখি তো কি করে, ওরা কি বলেছিলাম যে ওরা এই যে স্পিরাকলস, এই যে চারটি মানে এই যে হোলসটা, সেগুলো ব্যবহার করে, সেগুলো ব্যবহার করে কি করে ওরা রেসপিরেশনটা করতে পারে। আর এটা বলেছে যে ট্রেকিয়াল তন্ত্রের মধ্যে রয়েছে এই যে ট্রেকিয়া, মানে ট্রেকিয়া কোন জায়গাটা জানো, এই জায়গাটা ট্রেকিয়া, এই জায়গাটা মিডল পার্ট, আর এটা তো লাস্টে। তো এই যে ট্রেকিয়াল সিস্টেম, সেটাতে কি রয়েছে যে ট্রেকিয়াল নালী, ট্রেকিয়াল একটি নালী, এইগুলো কি, এগুলো কি, এগুলো হচ্ছে ট্রেকিয়াল নালী, তাই না? এগুলো নালী রয়েছে যেগুলোর সাহায্যে কি করতে পারে, যে ওরা আরশোলাগুলি দেহে 10 জোড়া শ্বাসযন্ত্রের ছিদ্র থাকে। টোটাল কিন্তু 10 জোড়া থাকে, মানে উপরে দুটো থাকে, নিচে 8টি থাকে। 8+2 কত হলো, 10। আর এই সাইডেও কিন্তু 10, মানে 20টা থাকে, 20টা ওদের ওপেন, ঠিক আছে, ওদের 20টা ওপেনিংস থাকে যেখান থেকে ওরা শ্বাস প্রশ্বাসন নিতে পারে। আর কি বলেছিলাম, এই যে স্পিরাকল যেটা হাইলাইটেড, এই যে 10 জোড়া গুনতেই পারো তোমরা আরামসে, আমার সাথে গুনে দেখতে পারো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, আর এখানেও 10, মানে 20, টোটাল 20টা রয়েছে। তারপর যে স্পিরাকলকে আমরা কি বলি, যে স্টিগমেটাও বলে, স্টিগমেটা, তাই না? আমি বলেছিলাম যে স্টিগমেটা বলে। তো যদি প্রশ্ন আসে যে স্পিরাকলকে আর কি বলা হয়, তো তোমরা সবাই বলতে পারবে যে স্টিগমেটা আমরা বলতে পারি, ঠিক আছে? আর এবারে কি বলেছিল যে থোরাসিক অঞ্চলে 2 জোড়া থাকে। থোরাসিক মানে কোন জায়গাটি, এই যে উপরি উপরি ভাগে, তাই না? উপরি ভাগে এই পার্টটা হয়েছে থোরাসিক। আর পেটের অঞ্চলে 8 জোড়া থাকে, তাই না? পেটের অংশতে কয় জোড়া থাকে, 8 জোড়া রয়েছে, মানে এই যে আমি বলেছিলাম এই 8 জোড়াটা এখানে তোমরা দেখতে পাবে। তো পেটের অংশতে স্পিরাকলটা 8 জোড়া রয়েছে। আর এবার স্পিরাকলগুলি শরীরের ভিতরে শ্বাসনালী টিউবের সাথে সংযুক্ত থাকে, মানে এই যে স্পিরাকল যেটা রয়েছে সেটা কি করে, শ্বাসনালী মানে এরকম করে টিউবস গুলো একত্রিত হয়ে কি হয়েছে, যে শ্বাসনালী যেটা থাকে সেটার সাথে লিংক করতে পেরেছে। আর এই সাইডেও থাকবে, এই সাইড থেকে আসবে আর এই সাইড থেকে এসে একত্রিত হবে শ্বাসনালীতে, মানে সব টিউবস একসাথে আসবে, এসে কি হবে, একটি টিউব থাকে শ্বাসনালী, সেটাতে একত্রিত হয়ে যাবে, তারপর রেসপিরেশনটা ওদের হতে থাকবে। আর এই কাঠামোগুলি শরীরের সমস্ত অংশে কি করে, অক্সিজেন বহন করে। ওরা কি করে, শরীরের যে বাকি অংশ সেগুলোতে কি করে অক্সিজেন যেটা, সেটা ওরা ট্রান্স মানে ট্রান্সপোর্ট করতে পারে। অক্সিজেন তো লাগবে, সবারই প্রয়োজন, তাই না? অক্সিজেন ছাড়া আমরা কি করে বাঁচবো? তো অক্সিজেনটা ওরা কি করে বাকি যে বডি পার্টস সেগুলোতে ওরা ডিস্ট্রিবিউট করে ফেলে। বুঝেছো? পদ্ধতিটা আমরা কি পড়েছিলাম, যে এই দেখো কি হচ্ছে, কত সুন্দর সব যেগুলো ওপেনিংস রয়েছে সবগুলোর থেকে ঢুকছে অনেক মাত্রায় অক্সিজেন, আর আবার বেরোয় যাবে, মানে সেই ওপেনিং থেকেও আবার কার্বন ডাই অক্সাইডও বেরোয় যাবে। তো অনেকগুলো একসাথে ঢুকছে আর অনেকগুলো একসাথে, মানে অক্সিজেন অনেক অ্যামাউন্টে ঢুকছে, আর অনেক অ্যামাউন্টে কার্বন ডাই অক্সাইডও বেরোতে পারে। তো অক্সিজেনের সমৃদ্ধি বায়ু শ্বাসনালী টিউবের মধ্যে স্পিরাকলের মাধ্যমে প্রবেশ করে। তো স্পিরাকলের থ্রুতে ওরা, এই যে স্পিরাকলস, তাই না? তো স্পিরাকলসের থ্রুতে ওরা ঢুকে এবং প্রবেশ করে আর শরীরের যে কলাতে জড়িয়ে পড়ে। বাকি যেগুলো মানে সেলস বা যেগুলো রয়েছে বডি পার্টস, সেগুলোতে ওরা জড়িয়ে পড়ে এবং শরীরের প্রতিটি কোষে পৌঁছে দেয়।
মানে বাকি যেগুলো অনেকগুলো পার্টস রয়েছে সেগুলোতে ওরা আরামসে পৌঁছে দেয়, কারণ ওরা অনেক অ্যামাউন্টসে অক্সিজেন নিতে পেরেছে। এবার শ্বাসনালী দিয়ে ওরা সবকিছু মানে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে অক্সিজেন মলিকিউলসগুলো। এবার বলছে যে বায়ু থেকে অক্সিজেন, খাদ্য থেকে শক্তি মুক্তির জন্য ব্যবহার করা হয়। এবার বায়ু থেকে যেটা অক্সিজেন পাচ্ছি, অক্সিজেন কোথায় পাই আমরা? এয়ারে পাই, আর মানে বায়ুতে পাই। তো বায়ুতে অক্সিজেন, তাই না? তো অক্সিজেন যেটা বায়ু থেকে পাচ্ছি, আর খাদ্য থেকে যেটা আমরা কি পাই, খাদ্য যখন ব্রেকডাউন হয়, আমি আগের দিনে পড়িয়েছিলাম আরেকটা ক্লাসে পুষ্টি, যেটা নিউট্রিশন চ্যাপ্টার, সেটাতে পড়িয়েছিলাম যে খাদ্য যখন ব্রেকডাউন হয় কি দেয় আমাদেরকে? শক্তি দেয়, তাই না? তো সেই শক্তিটা কি করে? খাদ্য থেকে শক্তি মুক্তির জন্য ওরা কি করে? এইটা ব্যবহার করে। কি করে? অক্সিজেনটাকে ব্যবহার করে। এবার বলছে যে নিঃশ্বাস ছাড়া, আর নিঃশ্বাসটা ছাড়ে কি করে? যে কার্বন ডাই অক্সাইড স্পিরাকেলের মাধ্যমে নির্গত হয়। তো কার্বন ডাই অক্সাইড, এই দেখো এটা কি? স্পিরাকলস। তো এরা কি করে? আমি কি পড়িয়েছিলাম যে স্পিরাকলসেই ঢোকে আর স্পিরাকলস দিয়েই বের হয়ে যায়। তো CO2, CO2, এরকম CO2 সব স্পিরাকলস থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আরশোলায় কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রধান পরিমাণ কিউটিকেলের মাধ্যমে জড়িয়ে পড়ে। তো কিউটিকেল কি পড়িয়েছিলাম এবারে? আউটার পার্ট। এই দেখো এটাকে কি বলে? এটাকে বলে কিউটিকলস। আর কিউটিকলস এর থ্রুতেই কি হয়? যে কার্বন ডাই অক্সাইড আদান প্রদান যে করে, সেই কিউটিকেলের মাধ্যমেই ওরা করতে পারে। বুঝতে পেরেছো? এবার এটা কি? হেমোলিম। হেমোলিম কি পড়িয়েছিলাম? যে আরশোলার রক্ত কোষের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময়ে জড়িত। আরশোলার যেটা মানে রক্ত কোষ, মানে যে ব্লাড সেলস থাকে, সেটাতে একটা গ্যাসিয়াস তো এক্সচেঞ্জ হচ্ছেই, কার্বন ডাই অক্সাইড, অক্সিজেন, এগুলো তো হতেই আছে। তো সেটার জন্য হেমোলিম্ফ হচ্ছে এটার জন্য দায়ী, বা বিনিময়, এটা হেমোলিম্ফ জড়িত আছে এটাতে। তো আর এটা জেনে রাখা উচিত যে কি হেমোগ্লোবিন অভাবে আরশোলার রক্ত বর্ণহীন থাকে, মানে কালারলেস থাকে। আমাদের মতো না যে ওদের হেমোগ্লোবিনটা নেই শরীরে, তাই ওদের কি হয় যে অনেকটা রক্তটা কালারলেস হয়ে যায়। তো স্টুডেন্টস, আজকের ক্লাসটি এখানে ইতি করলাম। আর তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ক্লাসটি আমাকে জানাবে যে কেমন লাগলো।
Good afternoon, students. Welcome to tele education classes. So let's get started with our class today. All right. So what do you see here? This is just like yours, a classroom, right? Okay. তোমাদের মতো এটা একটা classroom. And কি বলছে? What is the sentence we have? We have I go to school every day. আমি প্রত্যেকদিন স্কুলে যাই. Okay, now what do you see here? The teacher is talking to the students, right? So one student came and sat forward. একটা ছাত্র পেছন থেকে সামনে এসে বসলো, right? Okay. Now, what do you see here? What is the man doing? He is riding bicycle. Do you like riding bicycles? তোমরা কি সাইকেল চালাতে ভালোবাসো? Okay. Now, so what is the sentence here? The sentence here is I ride bicycle every day. I ride bicycle every day. Okay, আগেরটা ছিল I go to school every day. I ride bicycle every day. Now what are they doing? All right, so there is some delicious food on the table. Okay, everybody seems hungry. Right, so what are they doing? They're eating, right? Okay, so the sentence is I eat breakfast every day. I eat breakfast every day, right? Okay, now moving on. What is the girl doing here? মেয়েটা কি করছে এখানে? What is she doing here? She is singing, right? So the sentence here is I like to sing. How many of you here like to sing? Okay, nice. I cannot sing, but I listen to songs. Okay, next. Now, let's look at the sentences one by one again. So, I go to school every day. All right. I ride bicycle every day. I eat breakfast every day. I like to sing. Okay. So, look at the similarities in the sentence. It is I, okay, in every case. That means first person singular. First person singular মানে when I am talking about myself. আমি যখন আমার ব্যাপারে কথা বলছি, me, first person singular. When I am talking about myself only, আমি একা শুধু আমার ব্যাপারে কথা বলছি, that means first person singular. I go to school every day. I ride bicycle. I eat breakfast. I like to sing. I like to sleep. I go to park. So it is first person singular. Okay, now so then what is this? These are the verbs, right? Go, ride, eat, like, these are the actions, right? So the verbs are in base form. The verbs are in base form. Base form মানে বুঝতে পারছো? Base form মানে কি? Base form মানে কোনো tense এর change এখনো হয়নি. Base form এ আছে. Base verbs, base word, root word. No change of tense has yet taken place. Right, now simple present tense. Now what is simple present tense? All the sentences that we read are written in simple present tense. Okay, so what is it? The simple present is a verb tense with two main uses. Okay, so simple present tense has two main uses. দুটো তার বিশেষ দরকার. What are this? We use the simple present tense when an action is happening right now. আমরা simple present tense টাকে তখন ইউজ করি যখন অ্যাকশনটা এখনই হচ্ছে. We use a simple present tense when an action is happening right now. যখন অ্যাকশনটা এখনই ঘটছে. I go to school every day. I like to sing. I ride a bicycle every day. The action is happening, এখন হচ্ছে. Or when it happens regularly or unceasingly, which is why it's sometimes called present indefinite. ঠিক আছে? So কখন, in which two contexts do we use simple present tense? We use simple present tense in two contexts. The first is we use simple present tense in case of actions which are happening now, right now. এখন যেগুলো হচ্ছে, ঠিক আছে? Right now happening. আর তখন যখন the actions আমরা regularly এই activity গুলো আমরা করে থাকি. When we do this action regularly on a regular basis, তখন সেটাকে আমরা বলি simple present tense. Okay, two main usages or two main contexts. One, when the action is happening right now, and second, when we do the action regularly on a daily basis, we call it simple present tense. বুঝা গেল? Is that clear when we use simple present tense? Okay, now moving forward, let's take up the first question of the class, right? Okay, fill in the blank. I dash every day. Okay, I dash every day. So there is a sentence given to you. Sentence does I dash every day, and
there is a blank in the sentence. Sentence এটা blank আছে, so you have to fill in the blank. Blank টা fill up করতে হবে with the four options given to you, the most appropriate option out of the four options given to you. ঠিক আছে, এই চারটা অপশনের মধ্যে যেটা most appropriate option তোমার মনে হচ্ছে ওই অপশনটা দিয়ে you have to fill in the blank. Is that clear to you? Okay, so your time starts now. Look at all the four options carefully and then tell me which option do you think is the correct option for the given sentence, for the given blank. I dash every day. Okay, I dash every day. কি হবে এটাতে? I dash every day. All right. Okay. Very good. All right. So the correct answer is option D. Right. I go to school every day. Why option A, B, and C are wrong? First person singular. I plays tennis, wrong. Singular. I eats breakfast, wrong. I walks home, wrong. First person singular. So I go to school every day. Okay. Option D is the correct option, right? Okay. Moving forward, let's see what are the boys doing. Oh my, it's a beautiful park, right? Okay, so we play in the park every evening. We play in the park every evening, right? Okay. Now, so what are they doing? What do you see here? We play in the park every evening. So they are playing, right? Okay. Now, we play together every day. Now you can see that two of the girls are, yeah, they're swinging. So we play together every day, right? Okay. Next, we talk very often. So very often, very frequently, we also talk to each other. So we talk very often, right? Okay. Now, we live in this neighborhood. It's a beautiful neighborhood, right? Clean and neat. So we live in this neighborhood, right? Okay. Next, moving on. All right. Okay. Now, let's look at all these sentences together once again. We play in the park every evening. We play together every day. We talk very often. We live in this neighborhood. Okay. So we play in the park every evening. We play together every day. We talk very often. We live in this neighborhood. So these are the four sentences in front of you. So what do you see again, the common thing here? Earlier it was I. I go to breakfast every day. I ride bicycle every day. I like to sing. I like to dance. I like to bath. So it was I. Now it is we. We play in the park every evening. Okay, we play together. We talk often. We live in this neighborhood. So it is first person plural. Earlier it was I, first person singular. Now it is first person plural. Plural, you understand, when it is more than one, it is plural, right? So now it is first person plural, right? Okay. So is that clear? So and what is that? These are all verbs, the base verbs, right? Play, talk, leave, these are all the base verbs. Okay, the verbs are in base form. These are all base verbs. Okay. Now, before moving forward, let's take up this question again. The second question of our class today. Let's see. Do you dash chocolate milk? Do you dash chocolate milk? Do you dash chocolate milk? There is a sentence in front of you and there is a blank in the sentence. So what you have to do is you have to fill up the blank with the appropriate word. Okay, so do you dash chocolate milk? You have to fill in the blank with the appropriate word. Do you dash chocolate milk? Clear? So you have four options in front of you, A, B, C and D. So out of the four options, which option do you think is the correct and appropriate option for the given blank, right? So do you dash chocolate milk, right? Okay. So your time starts now. Give me your responses. Do you dash chocolate milk, right? Okay. Go ahead and give me your responses. Which option out of A, B, C and D do you think is the correct option here, right? Okay. Think about it. Think about all the options and then tell me. Do you dash chocolate milk? Which option
do you think is the correct option here? Do you? Okay, again, singular. Do you dash chocolate milk? Okay, so the correct answer. All right, very good. Okay, okay, so the correct answer is option A, right? So, do you like chocolate milk? Option A, correct? Okay, now moving ahead, let's see. What is the girl doing? Wow, she's playing a sitar, right? So, you play melodiously. You play melodiously, okay? The sentence that we have here. Next, what do we have? What is the man doing? He is eating fruits, right? So, you eat fruits every day. You eat fruits every day, right? Okay. Next, moving ahead. What is the man doing? He is cleaning the campus, right? So, you clean the surrounding. You clean the surrounding, right? Okay. Next, now, let's look at the sentences, all of them once again together. So, you play melodiously, you eat fruits every day, okay? You clean the surrounding. Now, what are these sentences? Again, first it was I, so first person singular. Second, it was we, so first person plural. And now it is you. So, what is it? This is second person singular. You. I am not talking about myself. I am talking about you. So, first person, second person singular. আমি এখানে আমার কথা বলছি না, আমি হলে I first person, আমি এখন তোমার কথা বলছি you, so it is second person. Okay, first person না হয় second person singular. বুঝা গেল how this works? Okay, so this is second person singular, right? Okay, so play, eat, clean, again these are all base verbs, right? The verbs are in base forms. প্রত্যেকটা হচ্ছে গিয়ে কি base verbs. Clear? Okay, now moving ahead, let's take up this particular question, the third question of the day. Let's see. Fill in the blank. It dash a beautiful day today. It dash a beautiful day today. So A, B, C and D, we have four options in front of us. It dash a beautiful day today. So which option do you think is the correct option here? It dash a beautiful day today. Okay, so you have four options A, B, C and D. Now go ahead and give me your responses. Which option do you think is the correct option here? It dash a beautiful day. Alright, so give me your responses. It dash a beautiful day, A, B, C and D. Which option is the correct option according to you? Right, go ahead. Okay, it dash a beautiful day. Which option do you think is the correct option? Right, okay, go ahead and tell me. All right, okay, so the correct option is option A, right? So it is a beautiful day. It is a beautiful day, isn't it? Okay, now moving ahead, let's look at these sentences. The sun rises in the east. Okay, sun rises in the east. A picture of a very beautiful beach and sunrise that we can see here. Now, sun sets in the west. Again, a very beautiful picturesque sunset. The sun sets in the west, right? Okay, the sun sets in the west. Now, next, what do we have? He eats breakfast every day. What is the man doing? It's lunchtime. Are you hungry? I'm pretty sure. Looking at this, you will feel more hungry, right? Okay, what is the man doing? He is eating. He eats breakfast every day. All of us eat breakfast every day, right? So he eats breakfast every day. Okay, now what is the tiger doing? The tiger eats meat, right? The tiger eats meat, right? Okay. Next, now what is the vegetable vendor doing? Vegetable vendor ki korche? He sells vegetables. Okay, he sells vegetables. He is going ahead and selling vegetables, right? Okay, next, what do we see here? Let's look at the sentences one by one again. The sun rises in the east. Okay, the sun sets in the west. Okay, he eats breakfast every day. The tiger eats meat. He sells vegetables.
Now, what are these sentences? We have understood first person singular, we have understood first person plural, we have also understood second person singular. Now, what are these sentences? Okay, the sun, he, the tiger. What does this suggest? So, these are all third person singular. Neither me nor you. Third, আমিও না তুমিও না আরেকজন, থার্ড পারসন কারোর কথা বলছি, নাই neither I nor you, rather I'm talking about another person, a third person, একটা তিন নম্বর মানুষ, আমিও না তুমিও না আরেকজন তিন নম্বর মানুষের কথা বলছি, রাইট? সো he sells vegetables, he, that person, third person sells vegetable. Okay, the sun sets in the west, again third person, এটা অন্য টপিকের কথা বলছে, আমি বা তোমার সঙ্গে রিলেটেড কিছু না, right? So this is third person. And then you can see all the verbs again, rises, eats, sells, okay, all of them in their base forms. Okay, the verbs are in the base form of s or es ending. Okay, so all the verbs are in their base forms. Okay, right. Now, so let's take up this question, the fourth question of our class today. Before moving it again, it is dash a beautiful day today. So which option? I'm giving you time. Okay, so go ahead and tell me, it dash a beautiful day today, what is it? All right, okay, go ahead. All right, so the correct answer is option A, right? It is a beautiful day today, right? Okay, now let's look at this sentences once again. What is this? It's a beautiful, clean and neat train station, right? Okay, so Rita and Lisa travel by train, right? So Rita and Lisa travel by train. Now we can see the train is moving, right? Okay, how many of you here love to travel by train? Acha, okay. So Rita and Lisa travel by train, right? Okay, next. They go to sleep at 9 p.m. every day. They go to sleep at 9 p.m. every day. Now, what are they doing? They are sleeping, right? Okay, peacefully they are sleeping. They go to sleep at 9 p.m. every day. Now, what is happening? We can see camels, right? So, the sentence is, they live in the desert. They live in the desert. They live in the desert. Okay, now moving ahead, what is the man doing? He is carrying, okay, sticks and logs in his head, right? So they work hard, right? So they work hard. Now what is the man doing? He is husking grains, right? So they work hard, both of the men. Now let's look at the sentences once again, all of them together. So Rita and Lisa travel by train. They go to sleep at 9 p.m. every day. They live in the desert, right? They work hard. So again, what is this? We read first person, we read second person, we also read third person. Third person singular. Now what is this? Isn't it third person plural? So he, she থেকে আমরা এখন চলে আসলাম they তে। তো they again, neither me nor you, another person, third person but plural. Okay, third person plural. They means plural, more than one. Okay, so they means plural, একজনের বেশি. And then the verbs in their base forms, right? So that is third person plural, right? Okay, so now let's take up the question, the fifth question of our class today. Okay, he dash not want to go to the movies. He dash not want to go to the movies. This is the sentence for you. So you have to fill in the sentence with the appropriate option so that you can fill in the blank, right? The sentence is, he dash not want to go to the movies. So you have 4 options in front of you, right? And let's get your timer started so that you can give me your responses, right? So give me your responses. Which option do you think is the correct option to fill in the blank? He dash not want to go to the movies, right? Okay, now go ahead and tell me, which option do you think is the appropriate option for the given sentence?
All right, go ahead. He dash not want to go to the movies. He dash not want to go to the movies. What is it? All right, go ahead. Remember, what is it? This is third person. Yes, this is third person singular, right? So he, very good. The correct option is option B. He does not want to go to the movies, right? Okay, isn't it? All right. Now, so let's look at the table. Look at this table carefully. So we have first person. In case of first person, it is first person singular. Okay. What is the example for first person singular? I walk every day. I am talking about myself. আমি আমার নিজের কথা বলছি। তো I walk every day. Okay. Next, so I means the first person. Okay. And walk, of course, the base form of the verb. Clear? Now, again, look at first person plural. তো ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার ছিল আই ওয়াক এভরিডে, ফার্স্ট পারসন প্লুরাল কি হবে? ফার্স্ট পারসন প্লুরাল হচ্ছে উই ওয়াক এভরিডে, প্লুরাল মোর দেন ওয়ান। সো উই ওয়াক এভরি ডে, রাইট? ওকে, নাও look at the verb. Look, what is the verb here? The verb is in its base form, right? Walk. Again, so first person singular plural done. Now let's come to second person. Second person singular. The second person singular will be, it's about you, right? So you walk every day. You walk every day. The verbs are in their base form. Again, the verb is walk. The action here. Okay, the action taken place. Okay. Next, come to second person plural, right? Second person plural will be you walk every day singular. Second person plural will be you both walk together. You both walk together, right? That is second person plural. And again, the verb is walk, right? Which is its base form. Clear? So this is easy, right? You just need to see it is in which person, first, second, third, and whether singular or plural, right? Okay, now come to third person singular. The third person singular will be he walks every day, she teaches English. So I'm talking about neither me nor you. I'm talking about another person, a third person. Okay, he, she, Ram, Lisa. Okay, so he walks every day, she teaches English. The verb here is walks and teaches in their base forms, right? Clear to you? Okay, and then third person plural will be, what is third person plural here? Third person plural will be, for example, they walk every day, or they teach English in that institution. So they walk every day, right? So third person plural, the verb is in its base form. So this is how is the table. Look at the table once again. Take 1 minute time to look at the table. Okay, look at it carefully so that you don't get confused anymore about first person, second person, third person, and all of them in their singular and plural, right? Okay, so look at the table. I'm waiting for you to look at it. All right. Okay, moving ahead, we have the note. What do we have to note? Let's see. The verb be has the following forms. There is a be verb. Be verb has different forms. Okay, so when it is in present tense, it is I am. Okay, is, Ram is. Okay, are, they are. Note how these verbs are used in sentences. Okay, so let's frame sentences for this. So I am a student of class 6. Okay, he is my brother. We are brothers. Okay, these are all the different forms of the verb be, or be verb as we call it, right? Okay, now place the given words correctly under the options play or place. Okay, so we will have a table here. Okay, so we will have a table here, say play and place. So from this options, okay, we have to see which word falls in the table of play and which falls in the table of place. So let's pick up the first word, you. Yes, it is you play, right? Okay, Rupa. Rupa is a third person. So Rupa, how are you going to make it to Rupa? See, Rupa is a third person. Okay, this is I, suppose this is you, and this is third person, right?
Okay, so how are we going to write it? So where will be Rupa? Rupa, tell me. Rupa plays, right? So Rupa plays. Clear? Okay. Next we have he. Again, another. Who is he? He is again another third person, right? So it will be he will. What will it be? He play or plays? What do you think? He play or plays? What do you think? It is he plays. Very good. He plays, right? So third person plural. He plays. Then if I'm talking about myself, suppose I, okay, what will I say if I'm talking about myself? I, so I is first person and so I play, right? So first person singular, I play. Clear? Okay. Next we have, let's see, next we have she. So she falls within which category? She play or plays? She, yes, very good. She, go ahead and tell me. She plays, right? Isn't it? She plays. Next we have those girls. Those girls. Now we can see that there are some more girls in the park who are playing, right? So those girls, what will it be? Play or plays? Those girls play or plays? What do you think? Will it be? Those girls play or plays? Yes, very good. Those girls play, right? So those girls play. And then we have they. So they means these are the lot of people in the church, right? So these are the people in the church. So they. So we have mentioned them as they. So they, what is it? Play or plays? They play or plays? Exactly. They play, right? So you play, Rupa plays. I play, he plays. Those girls play, she plays. And again, they play. Okay, this is what you have to understand and remember, right? Okay, so now we have come to our value based question for the day. All right, so let's look at the question. So as you all are aware of, what do we do here is, here in this particular question we are given a situation. Okay, we discuss that situation and try to come to a probable solution, right? So তোমরা জানো আমরা এই কোশ্চেনে কি করি, আমাদের কাছে একটা সলিউশন, একটা কোশ্চেন, একটা সমস্যা থাকে, যেরকম একটা সমস্যা আমরা ফেস করছি, তো আমরা এই কোশ্চেনের মাধ্যমে সেটা ডিসকাস করি এবং আমরা একটা প্রবেবল সলিউশনে আসার চেষ্টা করি, তাই তো? ওকে, সো লেটস সি হোয়াটস দ্য কোশ্চেন ফর টুডে. So you come to know that your friends are planning to skip classes for a day in order to go to the theater and watch movie. So you've come to know, you come to learn that your friends are planning to bunk school in order to go and watch movie in a theater. ঠিক আছে? তো তুমি জানলে যে তোমার বন্ধুরা আজকে স্কুল ফাঁকি দিয়ে, আজকে বা একদিন স্কুল ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে কি করতে? সিনেমা দেখতে। ওকে, সিনেমা দেখতে থিয়েটার চলে যাচ্ছে, রাইট? ওকে, সো দে আর ইনভাইটিং ইউ টু জয়েন অ্যাজ ওয়েল। ওরা তোমাকেও যাওয়ার জন্য ইনভাইট করছে। দে আর ইনভাইটিং ইউ টু জয়েন অ্যাজ ওয়েল, রাইট? সো ওরা তোমাকে যাওয়ার জন্য সবাই ইনভাইট করছে, টু জয়েন দেম। হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ডু? তো তুমি এরকম একটা সিচুয়েশনে তুমি কি করবে? সো হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ডু, হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি your approach to this particular situation? How are you going to deal with this situation? Okay, so that is the question. So you come to know that your friends are bunking school. তোমার বন্ধুরা স্কুল ফাঁকি মারছে, গিয়ে সিনেমা দেখবে। ওরা তোমাকেও আসতে বলছে, তোমাকেও যোগদানের জন্য বলছে, কিন্তু তুমি কি করবে? তুমি কি যাবে নাকি তুমি অন্য কিছু করবে? So there are four options in front of you. The first option is inform the teachers about the plan. The teachers দেখে you will inform that yes, your friends are planning to bunk school, okay, and then the rest is history. Okay, so তোমার টিচারদেরকে তুমি জানিয়ে দেবে যে তোমার বন্ধুরা স্কুল বাঙ্ক করছে। বি, agree to go with your friends and watch movie. তুমিও তোমার বন্ধুদের সঙ্গে চলে যাবে সিনেমা দেখতে। You will also join your friends and go and watch movie delightfully, bunking your school. ক্লাস বাদ দিয়ে তুমিও যাবে। Option C, advise your parents not to skip, advise your friends not to skip classes and rather প্ল্যান ফর এ মুভি অন এ হলিডে। তোমার বন্ধুদেরকে অ্যাডভাইস করবে যে ওরা যেন ক্লাস বাদ দিয়ে না যায়, রাদার যে কোনো বন্ধর দিনে বা যে কোনো হলিডেতে বা যে কোনো উইকেন্ডে ওরা আরামসে গিয়ে সিনেমা দেখতেই পারে। ওকে, সো ইউ উইল আস্ক ইউর ফ্রেন্ডস, ট্রাই টু কনভিন্স দেম নট টু skip the classes, rather they can go and watch movie on any holiday, any vacation, any Sunday.
any weekend, right? Okay. And option D, get your friends scolded by their parents, or you will get your friends scolded by their parents. তোমার বন্ধুদেরকে তাদের মা বাবার কাছে বকা খাওয়াবে। Okay, so these are the four options in front of you, right? So your time starts. You look at all the options carefully and then think about all of them and tell me which option or which approach do you think should be the proper approach in this particular situation. Okay, chalo, go ahead and give me your responses. ঠিক আছে, go ahead and give me your responses. All right, think about, look at the options carefully, ভালো করে অপশন গুলো দেখো and think about the situation. What do you think is the best way to deal with this particular situation? এরকম একটা সিচুয়েশনে বেস্ট ওয়েটা কি to handle the situation, right? Okay, now fine. So I think option C is the proper approach or the appropriate approach to the situation. That is, you will advise your friends not to bunk classes, not to skip classes, and they can go to watch movie on any vacation, any holiday, any weekend. Sunday comes every week, right? So any Sunday. ঠিক আছে, তো আমার মনে হচ্ছে অপশন সি টা হচ্ছে প্রপার অ্যাপ্রোচ। তো এই কি হতে হবে, তুমি তোমার বন্ধুদেরকে পরামর্শটা দেবে যে ওরা যেন ক্লাস বাদ না দেয়। ক্লাসে একদিন বাদ দিলে অনেক অসুবিধা, কিছু ইম্পর্টেন্ট পড়াতে পারে, সেটা এক্সামে আসতে পারে। তো রাদার ওরা এসব না করে ওরা যে কোনো বন্ধ বারে, যে কোনো উইকেন্ডে বা যে কোনো হলিডেতে ওরা আরামসে মুভি দেখতে যেতে পারে। তখন হয়তো তুমিও যাবে তাদের সঙ্গে, রাইট? ওকে, সো উইথ দিস, সো ইউ আন্ডারস্টুড দ্য সিচুয়েশন, রাইট? Okay, so with this we have almost come to the fag end of our class. So before we conclude, let's take a quick summary. Okay, let's look at the sentences once again. So this is the definition of simple present tense. Okay, look at the definition carefully. What is simple present tense? It suggests that particular action which is happening right now, যেটা এখন হচ্ছে, or which keeps happening regularly. Okay, so we have looked at the examples, right? আমরা example গুলো দেখেছি. We have looked at this particular examples where the boy says he is riding bicycle, or the girl says she is singing, right? Okay, so now let's look at the examples once again where the teacher says or the student says, I go to school every day. Okay, then where he says that I ride bicycle. Clear? Okay, then so these are all examples of sentences in simple present tense. Now here where they are telling that I eat breakfast, okay, she says I like to sing. So these are all sentences in their first person singular, indicating the simple present tense, right? All these sentences indicating the simple present tense, right? Okay, then we also read about examples on this, that was first person singular, right? Okay, now what is this? Do you remember what are these sentences? We, that was I. Now this is we live in this neighborhood. Okay, so can you tell me what is this? This is first person plural. That was first person singular. Now this is first person plural, right? Okay, then we also looked at these examples where the man is cleaning the surroundings, right? So what are these sentences? Look at the sentences carefully. So what are these sentences? You play melodiously, you eat fruits, you clean the surroundings. So only you. So that is, this is, what is it? This is second person singular, right? So this is second person singular. Clear to you? Again, as we know, all the verbs are in the base forms, right? Now what are these sentences? He sells vegetables. Okay, so let's look at the following sentences here. So what are these sentences all about? Which person and whether singular or plural, right? Okay, sun rises in the east, the sun sets in the west, he eats breakfast every day, the tiger eats meat, he sells vegetables. So which person and whether singular or plural? So this is third person and of course in their singular, right? So third person in their singular. So this is how this functions. Okay, and then let's look at these sentences. What are the sentences about? Rita and Lisa travel by train. Okay, so they go to sleep
they live in the desert, they work hard. So this is plural. Which person? This is third person plural, right? Okay, now we will conclude our class here today with this particular question, the feedback question, right? Okay, so while you are responding to this, let's revise and think about all the things that we learned with the different examples that we did, okay, on simple present tense, the exercise that we solved, okay. So remember those examples and the exercises that we solved. This will help you to understand and remember simple present tense better, right? Having said this, we have come to the last segment of our class, that is the feedback question. So kindly give me your responses to this particular question so that I come to know your opinion about the class today. Anything and everything that you wish to convey to me can be conveyed through this feedback question, right? Okay, so please go ahead and tell me. All right, okay, fine then. So thank you so much. We will meet again very soon in our next class. Till then, keep reading and keep learning. But before that, let's look at this assignment that we have in front of us. Fill in the blanks with the correct form of the verb. So you have to fill in, this is an assignment for you. You have to solve this, right? Okay. So moving ahead, and let's do a quick summary here. So this is the summary. So this table we did earlier, right? So this is the table where we have already discussed the examples, and the examples that we discuss are shown here, okay? First person, second person, how first person, second person, third person, singular and plural work, right? So this is how this keeps functioning, okay? So we have already done this table. This was just a quick look. So with this, we conclude our class here today. We'll meet again very soon in our next class. Till then, keep reading and keep learning. Thank you so much.